Good morning, everyone. So last class we discussed about what is beam, types of beams, different loads acting on beams, different preludes of beams. Uh, Next, different types of sections, different types of sections of steel beams. Okay, so these are last class. Now we are discussed about conventional uses of various sections. So elanti steel of part of elements ne elanti purpose use chestam. First rolled steel sections. So rolled steel sections and angle sections for purlins. So purlin is ఏంటంటే rolled steel section మనం యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్లేస్లో. ఫర్ హయ్యర్ లోడ్ అంటే లోడ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది, అంటే లోడ్ బెరింగ్ కెపాసిటీ లోడ్ హై లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది అలాంటి ప్లేస్లో. సో బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఐ సెక్షన్, సో ఇట్ ఈస్ high bearing capacity of the remaining sections. Yeah? So remaining sections proposed the I section high bearing capacity. It is preferred for high loads. Yeah? Next, double angle T sections. So ISJP sections are used for lintels. So lintels means windows fire. Windows కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ మీన్స్ బాల్కనీ టైప్లో ఉన్న విండోస్ ఉంటాయి కొన్ని బాల్కనీ దగ్గర, అలాంటి విండోస్ దగ్గర మనం టాప్లో లింటల్స్ వేస్తాం. లింటల్స్ యూజ్ చేయాలంటే డబుల్ యాంగిల్ టీ సెక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ బీమ్స్ విత్ లార్జ్ స్పాన్ అండ్ లైట్ లోడ్స్ castled beams are used. Castled means సో సింగిల్ బీమ్ లైక్ అంటే అది ఎలాంటి సెక్షన్స్ ఉన్నవారు అంటే ఛానల్ అయ్యి అలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. క్యాస్టల్ మీన్స్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేన్ బీమ్. సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేన్ మీన్స్ ఎక్కడ వేస్తారో లైట్ లోడ్స్ కానీ లార్జ్ స్పాన్ చేయాల్సిన టైంలో క్యాస్టల్స్ వేస్తారు. సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం హై లోడ్స్ బేర్ చేసేది ఐ సెక్షన్స్. దట్స్ వై బీమ్స్లో మనం మ్యాక్సిమం ఐ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో మీకు ప్రాబ్లంలో వాళ్ళ ఛానల్ యాంగిల్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే సో నువ్వు చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా ఐ సెక్షన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో మన కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఐ సెక్షన్ మీద ఉన్నాయి. వేరే సెక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటూ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూపించలేదు, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో అడగలేదు. సో నో నీడ్ టు వరీ టు అదర్ సెక్షన్స్. యూ హ్యావ్ concept on I sections. You have great concept on I sections. Next, so main failure modes of hot roll beams. Different types of loss: bending failures, transference. Next one is flange compression. And the high load factor valla compression flange ustundi. Next beam flange ki web shear act avutundi. And next one is under web under compression. So two flanges మీద టాప్ ఫ్లాంజ్ బాటమ్ ఫ్లాంజ్ మీద లోడ్స్ యాక్ట్ వల్ల మిడిల్లో ఉన్న వెబ్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. అంటే బీమ్స్ మీద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ యాక్ట్ వల్ల వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతాయి. సో డైరెక్షన్ బట్టి ఆ లోడ్ కెపాసిటీ బట్టి ఆ బీమ్లో వచ్చే ఫెయిల్యూర్స్ అన్నీ. నెక్స్ట్, మోస్ట్ suitable sections for beams, rectangular sections. సో maximum beams and maximum rectangular sections beams ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తూ వస్తాము. సో once like that I sections as compared to other sections, mode of inertia quite higher in I sections. As a result, we can reduce a major amount stress. Major amount stress మనం reduce చేస్తుంది I section remaining sections తో పోలిస్తే. So use I section because of huge amount of deflection will reduce as well as reduce the stress due to bending. Therefore, we use generally I section of beams for design. Okay? So these are the one of the conclusion point for I sections. Next one is design criteria based on deflection, based on stress due to bending, based on shear. These are the ఈ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని నువ్వు బీమ్ని డిజైన్ చేస్తావు. నెక్స్ట్, డిఫ్లెక్షన్ క్రైటీరియా. సో వన్స్ యూస్ డిఫ్లెక్షన్ క్రైటీరియా, స్పాన్ లెంత్ డిఫ్లెక్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం స్పాన్ లెంత్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లోడ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, స్మాల్నెస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, సపోర్ట్ కండిషన్స్ సెమీ సపోర్టెడా, క్యాంటిలివరా, ఫిక్స్డా. సో ఎలాంటి సపోర్ట్ కండిషన్ మీద ఎలాంటి డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. So these already the generally the maximum deflection in beams is given by
delta equal to K WL by EA. So once again, last class we discussed about deflection of simple supported beam when uniform load acting on that beam. What are the deflection condition? Delta equal to 5 by 384 E 5 by 384 into W equal to 4 by EI. Yeah. So that is one of the condition. So that type of deflections are given in the table. Yeah. This one is the simple supported beam uniform load acting coefficient of maximum deflection 5 by 384. Cantilever beam uniform load acting in the beam. So 1 by 8 is the coefficient. The simple supported beam point load acted 1 by 48. Cantilever beam free end load acted point load acted is the 1 by 3 of coefficient, the 1 by 3 W equal to 4 by EA. So they are the different conditions. That the simple supported beam is the fixed beam. So fixed beam is the uniform force acting up to 1 by 384. So triangular load. Next one is fixed beam in the middle and central load acted, the point load acted 1 by 92. These are different types of conditions. Maximum we prefer simple supported beam uniform force. So these type of conditions acting in this design. Everyone keep in mind 5 by 384 is the basic coefficient of deflection of simple supported beam of uniform load. Next, so these are all in limiting deflections. Limiting deflections in IS 800 2007 table 6. So I will say just wait. So IS 800 2007. So IS 800 2007. So what is the table 6? So go for table 6. This is the table number 11. 6. Table 6. These are deflection limits. Deflection limits means live load or dead load, live load or bin load. Acting up purlins లోడింగ్ ఇచ్చాడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎలాంటి మెంబర్ మీద యాక్ట్ అవుతుందో అది ఇచ్చాడు. పర్లిన్స్ గ్రిడ్స్ మీద యాక్ట్ అయితే స్పాన్ బై 150 అంటే 10 మీటర్స్ స్పాన్ అనుకోండి. 10 మీటర్స్ బై 150 అంటే 10,000 బై 150 వేస్తే వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ మనం డిజైన్ చేస్తే వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉండాలి. సో 10 మీటర్స్ స్పాన్ కి 10,000 బై 150 వేస్తే వాళ్ళకి వచ్చే వాల్యూ 21 mm వచ్చింది అనుకోండి డిఫ్లెక్షన్. సో 21 mm నుంచి రాకూడదు మనం చేసే డిజైన్ అనేది. సో ఆఫ్టర్ లాస్ట్ యూ కెన్ స్పేస్ 21 ఇస్ ద మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ అనుకుంటే సో మనకు కావాల్సింత 18 15 10 అలా రావాలి. 21 నుంచి డిఫ్లెక్షన్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డిజైన్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ ఐఎస్ఎం. As per loading condition, as per section or member given number various deflection limits, span by 120, span by 150, span by 240. సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని డిఫ్లెక్షన్ ఈ లెవెల్ ఇంతలోనే ఉండాలి, ఇంత మించి ఎక్సెస్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డిజైన్ సెక్షన్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, నెక్స్ట్. So this one is limiting deflection is given in IS 807 table 6. Effective length also given in table number 15. So one is table number 15. So this is a table number 15. Right. 18. 16. So effective length for simply supported beams. So effective length fully restrained, and full restraint means
fully restrained అంటే restrained చేసింటారు అంటే both flanges fully restrained. సో 0.7L నార్మల్ అయితే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ fully restrained compression flange is 0.75. It is the destabilizing 0.85L, 0.90L. So all are mentioned in code book. సో మీ డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ చేయాలంటే మీ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కావాలంటే సో మీ పక్కనే కోడ్ బుక్ పెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర కోడ్ బుక్ హార్డ్ కాపీ లేకపోతే ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటుంది, నెట్లో సెర్చ్ చేయండి. IS 800-7 PDF డౌన్లోడ్ అనేస్తే ఆటోమేటిక్ సాఫ్ట్ కాపీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో బైజింగ్ ఆఫ్ దట్ కోడ్ బుక్ టు refer any sections, loadings, next one is deflection criterias, next design criterias, formulas. సో నేను అక్కడ ఎక్కడైతే మీకు పలానా టేబుల్ పలానా క్లాజ్ చెప్తానో వెంటనే అక్కడ మీరు సెర్చ్ చేయండి. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ యూ గివ్ వన్ ఐడియా ఆన్ దట్ టాపిక్, అదర్వైజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ given any idea on that part. Okay, so next one is, so all are given in code book. So these are all in the theory part. I won't discuss this part. So directly I go to unsupported beam on laterally supported beams. Now see, so laterally supported beams, there are two types of beams is there: laterally supported beam, laterally unsupported beam. Laterally supported beams means, so both ends fixed or hinged or like ఏదో ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, సపోర్ట్ ఇది ఏదో ఒక పార్ట్లో సపోర్ట్ చేయబడుతుంది, లేదా laterally supported beams. laterally unsupported means సో ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉండదు దానికి. సో ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఇట్స్ సపోర్ట్ లేకుండా మనం దాన్ని బీమ్ డిజైన్ చేసి వస్తాం. దాని టూ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్. మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ పేపర్స్లో మనకు లాటరల్ సపోర్ట్ బీమ్స్ అడిగారు. సో లాటరల్ సపోర్టెడ్ బీమ్స్కి లాటరల్ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్స్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, స్మాల్ ఫార్మర్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో దాన్ని వన్స్ మీరు కాన్సెప్ట్ ఎంటర్ అయ్యారంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. సో laterally supported beams, there are two types lateral supported beams, two types of conditions there. So one is high shear, other one is low shear. High shear acted approach, what are the design criteria? Low shear acted approach, what are the design criteria? And two types of them. First, so laterally supported beams, class number 8.2.1 IS 800-7. So all of see class number 8.2.1. so let's check it. 8.2.1. So where is 8.2.1? It is the 8.3. 8.2.1. 2.1. Okay, now check 8.3. 8.2.2. 8.2. Okay. 8.2.1. This is the lateral supported beams. So lateral supported beam నుంచి థియరీ మొత్తం ఉంది. మీకు ఒకవేళ వాట్ ఈస్ లాటరల్ సపోర్టెడ్ బీమ్ అనేది 5 మార్క్స్ అయినా కూడా డైరెక్ట్ దీన్ని చూసొచ్చు. So lateral supported beams, formulas is there, given formulas. Okay, so మొత్తం so I have given code book. Okay, so I given I mentioned which ఏ క్లాస్ ఉంటుంది, ఏ పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది మెన్షన్ చేశాను. డైరెక్ట్ ఆ క్లాస్ పేజ్ నెంబర్ చెక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఫార్ములాస్ అనేవి. ఏ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని మీకు కోడ్ బుక్లో ఉంటాయి. ఈ పార్ట్ ఇది వర్డ్ మీకు ఛాన్సాలు చెప్పారు, అది మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే పక్కన కోడ్ బుక్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, సో అది లాటరల్ సపోర్టెడ్ బీమ్. సేమ్ లాటరల్ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్, సేమ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఇస్తే ఓకే. సో see, so that is the lateral supported formulas, theory and all are in code book. In lateral support beam, so as I mentioned, two types of shear acting on the lateral support beam: high shear and low shear. Okay. First, so design bending strength if V less than 0.6 VD. So it is the low shear condition. V less than 0.6 VD means that is the less than unte, that is the low shear. So low shear act చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి టైంలో సో it is the design procedure. For simple support beam ki maximum design moment, for cantilever beam ki maximum design moment. So that the formulas is there. Directly substitute the values on that formula
and we got the value. In this case, we get there 0.6 VD. So first, what is V? V means shear. మన ప్రాబ్లం వచ్చేసి షియర్ ఉంటుంది. మనం ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు, లేదంటే మనం యాజ్ పర్ క్యాలిక్యులేషన్ నుంచి షియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మనకి షియర్ ఇంత యాక్ట్ అవుతుంటే 0.6 VD మీన్స్ డిజైన్ షియర్. డిజైన్ షియర్ మీన్స్ నువ్వు పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కానీ పర్టికులర్ సెక్షన్ కానీ తీసుకొని దాని ప్రకారం నువ్వు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు డిజైన్ చేస్తే దాని నుంచి వచ్చే డిజైన్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది దీనికన్నా అంటే 0.6 VD కన్నా మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఉన్న షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఇస్ ద హై షియర్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 0.6 VD మనం డిజైన్ చేసే షియర్ ఫోర్స్ కన్నా సారీ ప్రాబ్లం వచ్చే షియర్ ఫోర్స్ మాక్సిమం ఉంటే దట్ ఇస్ ద లో షియర్. అది ఇక్కడ సారీ వన్ సెకండ్. సో ప్రాబ్లం వచ్చే షియర్ ఫోర్స్ కన్నా 0.6 VD డిజైన్ ఫోర్స్ మాక్సిమం ఉంటే అంటే ప్రాబ్లంలో ఇచ్చే షియర్ ఫోర్స్ కన్నా మనం డిజైన్ చేసే షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే లో షియర్. అలా కాకుండా మన ప్రాబ్లం వచ్చే షియర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండి మనం డిజైన్ చేసే షియర్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటే దట్ ఇస్ ద హై షియర్. సో హై షియర్ ఉన్నప్పుడు సో దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్ టు అప్లై ఫర్ ప్రాబ్లం. So these are to calculate the shear, design for shear. So this is clause number 8.4 IS 800 2007. Okay. So V less than or equal to Vn by gamma m naught. Gamma m naught is the 1.5. So this is the already know gamma m naught is the partial safety factor. Okay. So one is see this part, okay, and directly go to the next element. This is a shear area of different sections. Clause number 8.4.1.1 IS 800. So different sections, hard rolled sections which is the shear area by using of this formula to calculate the hard rolled section shear area. Build by using of build connection chesamante small d into dtw. Okay. Next, hard roll or build sections minor axis bending use chesante 2 into b into tf. Rectangle hollow section cheste a divided b plus t. There are various conditions. Okay. So maximum we prefer hard roll major axis bending, welded major axis bending. So these two are main important. Okay. Depending on our special conditions మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. మన స్పెషల్ కండిషన్ తో యూజ్ చేసేంత ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అడగరు ఎగ్జామ్. సో దీస్ టూ ఆర్ రిమెంబర్ టు ఎవరీవన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ సో వన్స్ చెక్ అంటే వన్స్ నువ్వు బీమ్ డిజైన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, లోడ్ క్యాల్కులేషన్, బెండ్ మూమెంట్, షియర్ ఫోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీన్స్ టార్షన్ అంటే డిఫ్లెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. బెండింగ్, షియర్, డిఫ్లెక్షన్ ఈ మూడు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాల్కులేట్ వెబ్ బక్లింగ్. వెబ్ బక్లింగ్ అంటే ఇది సింపుల్ వర్డ్. ఫ్లాంజ్ కి టూ ఫ్లాంజెస్ మధ్యలో ఉన్న వెబ్ అనేది టోటల్ గా బెండ్ అయితే అంటే లోడ్ యాక్ట్ వల్ల ఈ బెండింగ్ అనేది టోటల్ అయితే ఇట్ ఇస్ ద వెబ్ బక్లింగ్ అంటారు. అంటే వెబ్ మొత్తం బెండ్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ద వెబ్ బక్లింగ్. Like the design of the calm type. Okay. Next, other same as this web crippling. Web crippling means ఈ టూ ఫ్లాంజెస్ లో ఉన్న వెబ్ అనేది ఆ వెబ్ ఆ ఎండ్ లో కానీ ఈ ఎండ్ కానీ అంటే వెబ్ ఎండింగ్స్ లో మాత్రమే బెండ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ వెబ్ క్రిప్లింగ్. వెబ్ క్రిప్లింగ్ మీన్స్ ఓవరాల్ వెబ్ అనేది బెండ్ అయితే దట్స్ మీన్స్ వెబ్ బక్లింగ్. అదే వెబ్ క్రిప్లింగ్ అంటే ఓన్లీ వెబ్ ఎండింగ్స్ లో మాత్రమే బెండ్ అవుతుంది అంటే కష్టం అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ వెబ్ క్రిప్లింగ్. These are the two types of web crippling, web buckling. So in this case, so different types of formulas is there. So all the web crippling, web